All friends, welcome to Mr.Phoenix. Responsive breakpoint layout Figma plugin யூஸ் பண்ணி எப்படி preview பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். நாலு சைஸில் ரெஸ்பான்சிவ் ஆர்ட்போர்டு வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கும். கீழே வந்து நான் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். எல்லாமே வந்து ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கும். நாலு விதமான பிரேக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிவியூ பண்ணலாம் அப்படின்றது பிரேக் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு பிளகின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறேன். இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நியூ அடாப்டிவ் லேஅவுட் இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைஸ் ஹரிசாண்டல் பார்த்தீங்கன்னா வித்துக்கு வந்து நம்ம செட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 320 600. அதே மாதிரி ஹைட்டும் நம்ம செட் பண்ணலாம், ரெண்டு சைஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நம்ம இப்போ வித்து வந்து எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே 4 சைஸ் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்கே வந்து 2 தடவை கிளிக் பண்ணுங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 3 இது வந்துருக்கு. ஸோ இன்னொன்று கிளிக் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம என்ன சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸ் வந்து நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம். ஸோ மினிமம் வந்து 375 கொடுத்துருக்கேன். $44 1024 140 1440க்கு மேலே என்ன சைஸ் இருக்கோ அது வந்து இந்த ஆர்ட் போர்டு வந்து வியூ ஆகும். ஸோ இது வந்து ரெஸ்பான்சிவாக வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்ட் போர்டாக வந்து இதில் ஆட் பண்ணலாம். 375 கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் 744 ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் இது நாலுமே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரிவியூ பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைஸும் இதில் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.